wax tuuti ci ngëneel nga xam ni mokkal alxuraan am na ko. am nay ahadis yu bari yu jóge ci yonte bi di ci wax ngëneeli mokkal alxuraan ak ngëneeli jàng alxuraan sax ci boppam. yonte bi alayhi salaatu wasalaam nee na woon inna lillahi ahliina min annaas qaalu man hum qaala ahlul quraani hum ahlullahi wa xaasatuhu. yonte bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla de am na ay ñoñ ci nit ñi. bi mu ko waxee saxaaba yi laaj ko ni ko ñañ ñooy ñoñ yàlla mu ni ñooñ alxuraan ñoom ñooy ñooñ yàlla ak ay jagleem mu ni ñi nga xam ni yàlla ñoom la jagle ci àdduna. yonent bi tamit nee woon na laa xasada illa fi thnayn, maanaam amul daganul ci nit muy am kiñaan wala muy am ñeetaan lu dul ci ñaari mbir mu njëkkee mooy rajulun allamahu llahu alqur'ana fa huwa yatluhu ana al-layl wa nahaar, nit koo xam ni yàlla jàngal na ko alxuraan, maanaam mokkal na alxuraan te kooku tamit da koy jàng ci guddi gi ak ci bëccëg gi. ku dul kooku ak koo xam ne yàlla koo may alal mu koy def ci yoonu yàlla, ñu dul ñaar ñooñu waroo cee am kiñaan ñettaange boobu moo la kiñaan. mu ni am na benn xadis tamit bu yonent bi ne bu yowmal xiyaamee ki nga xam ne dafa mokkaloon alxuraan dañ naa ko iqra warqa warattil kama kunta turattilu fi daari dunya fa inna manzilataka inda axiri ayatin taqra'uha. yonent bi nee na bu yowmal xiyaamee dañuy wax ki nga xam ne daa mokkaloon alxuraan jàngal ngay yéeg, loo gën di jàng di gën di yéeg, ba pare ngay jàng alxuraan di ko neexal di ko tajwid ni nga ko daan defee ci àdduna. aaya bi mujj bi ngay jàng foofu la sa kii di yem, foofu la sa darja di yem. yooyu yëpp ahadis yooyu yëpp ñëw na di wax ci ngëneelu alxuraan ak ngëneelu mokkal alxuraan. dégg moo ko ci anglais parce que am na benn partie. So what I was saying is that many ahadis from the Prophet sallallahu alaihi wasallam came, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam was saying about the virtues of memorizing the Quran. One of them is that the Prophet said that Allah subhanahu wa ta'ala has people, like beloved people for him among the people, and the Sahaba asked him, who are those people? And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, those are the people of the Quran. The people of the Quran are the people of Allah, and those are the people whom Allah subhanahu wa ta'ala has loved. And there is another hadith that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, you should not envy somebody. It's not proper for somebody to envy no one except for two things. The one thing is to a person whom Allah subhanahu wa ta'ala has taught the Quran, meaning he memorized the Quran and then he reads the Quran or he recites the Quran day and night. And the other one is somebody whom Allah subhanahu wa ta'ala has given wealth and he spent the wealth in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. And there's another hadith also. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was talking to Sahaba and he said to them, on the day of judgment, it will be told to the one who memorized the Quran, read and raise. And read the Quran as you used to recite it in dunya. And the last verse you will recite, there will be your abode. There will you stay. So I'm going to go to our next session. This session I will be talking about the things that you're supposed to do if you want to memorize the Quran. The first thing is léegi dañuy wax ci yoon bi nga xam ne moom la nit ki war a jël ngir bu bëggee mokkal alxuraan. nit ki bu bëggee mokkal alxuraan li mu war a njëkk a def mooy sellal yéeneem, maanaam yéeneem bu mu yéene lu dul li muy def mu def ko te yàlla rekk tax. ndaxte boo xoolee Cheikh Ahmadou Bamba ci Maxaaliqu Niiraan mi ngi naan ta'allamul ilma li wajhillahi laa lil munafasati wattabaahi, mu ni xam lu leen xam-xam ngir jëmm yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala,
bu leen ko def nag ngir di puukarewante wala ngeen di njëkkante maanaam di njëkkante di ëppante daraja ak yu mel noonu. kon li war nit ki bu bëggee mokkal alxuraan mooy mu sellal yéeneem sellal ko ci ne li muy def yàlla rek moo tax mu koy def loolu mooy sellal sa yéene. beneen ñaareelu mooy nit ki daa war a dogu lan mooy dogu mooy maanaam li ngay sóobu nga gëm ko te sóobu ko te gëm ni lii yàlla na la si may ndam. boo deful loolu xëy na mën ngaa dem ba ci biir maanaam seetaane fitnaal la rek nga bëgg cee génn. kon booy dugg ci am mbir moo xam ni lu am solo la danga ciy dogu. So what I was saying is that before I talk about the way to memorize the Quran, there are things that you have to do first. The first thing is that you should have intention, and your intention should be very sincere to Allah subhanahu wa ta'ala, in that you should not do anything except just to please Allah subhanahu wa ta'ala. Sorry. The second thing is that you should have determination. Azima mean determination. Everything that you do, you should know and be confident about what you're doing. If you don't have determination, maybe you will go through it like in the halfway, and the shaitan can cause you tribulations, and then you will give up, and that's not good. If you have an intention to do something which is really good, you should have also determination and have confidence and do it. So ñetteel bi ci li may wax mooy li nga xam ne nit ki war na koo maytu bu fekkee dafa bëgg mokkal alxuraan. yooyu bokk na ci di def ay bakkaar yu bari. loolu bokk na ci def ay bakkaar yu bari, ndaxte mokkal alxuraan kuy gën di mokkal alxuraan da ngay gën di jege yàlla, te kuy gën di jege yàlla da ngaa war a moytu ay bakkaar yu bari. bokk na ci yi nga war a moytu tamit mooy bëri looy nelaw foo toll rek di xalaat nelaw. da ngay consacrer yenn sa temps ci nelaw, leneen la nga consacrer ko ci jàng alxuraan, ci bëgg a mokkal. ndaxte bu fekkee da ngaa dëkkee di nelaw rek bëri na lu la mën a faat ci waxtu yi nga xam ni boo ko doon nelaw, waxtu yooyu boo ko jëloon di ko jàng alxuraan wala ngay def leneen sax, loolu mooy gën a productif. bokk na ci yi nga xam ne nit war na ko meetu muy bëri lu muy lekk, maanaam fu mu toll rek xelam di nekk ci lekk rek. ni ko Cheikh Abdou mi lekk ku bëri baaxul. boo bëggee mokkal alxuraan da ngay wàññi lekk, ndaxte lekk sax day sonal sa xel. da ngay lekk ba suur, sa xel du nekk su dul nelaw. loolu moo yóbbee sax si bëri nelaw, sa xel du nekk su dul nelaw wala dem foo wala dem def yu mel noonu. kon nit ki war na wàññi lekk gu bëri. bokk na ci tamit bëri wax foo toll di wax bëri wax bokk na ci bëri wax. waaw di wax ju bëri bokk na ci bëri wax, maanaam bëgg waxtaan, maanaam fu ay nit toogee rek nga sànni na la cité rek dem naan ci la ñuy wax ak yooyu noonu. waxtaan bu bëri ak bëgg waxtaan ak fu nit ñi toogee rek nga bëgg dem foofu noonu bokk ci ñoom. loolu day xañ nit ki lu bëri. bu nit ñi toogee fee di waxtaan yow demal ba fële nga téye sa téere di jàng ba pare war lañ ginnaaw nag teg ci. What I was saying here is things that you should avoid when you want to memorize the Quran. The first thing is being sinful. The more you memorize the Quran, the more you learn the Quran, the more you get closer to Allah. And the more you get closer to Allah, the more you should avoid sins. Nobody can sit and say, I cannot do no sins. It's impossible for me to do sins, because everybody do sins. But you should be careful and avoid as much as you can doing sins. The second thing is always sleeping. You should avoid being always sleeping every time, because if you sleep all the time, you can have sometimes the time that you use for sleeping, you can use that to learn the Quran or do something else that is more productive. Always sleeping will give you anything like productive.
And the third thing is always eating. Always eating. Always eating is not good for your health. That's first of all. And second thing, it's not good also when you want to memorize the Quran or learn knowledge. It's not good. The fourth thing is being talkative, always talking or always being like with people and like talking for no reason, and it's just distracting you, and you can use that time to do something else. So if you want to memorize the Quran, you should avoid all four of these things. Fii feneen fi li ma fi waxaat mooy li nga xam ne nit ki war na koo takkoo bu fekkee dafa bëgg a mokkal alxuraan. Bu ci njëkk mooy muñ. Nit ki bu mën a muñ. Muñ buñ ko waxee li ñu ci jublu mooy nit ki lépp li nga xam ni doon na ko bëgg waaye lépp loo xam ne noflaay la ci moom mu tegee ko ne xam ne mokkal alxuraan lu metti la du lu yomb. Maanaam li ma doon wax rek nelaw geeg lekk geeg noflaay geeg yére yu rafet ak yooyu yëpp da koy tegee nee ba noppi ba jàngal alxuraan ba noppi muñ ko nag bu demee ba pare nag doo ko wuti loolu. Beneen bi mooy mu doon ku am respect, maanaam respect ci ñaar, ci téere bi ngay jàng mooy alxuraan gi ak ci ki lay jàngal tamit. Maanaam su ma nee respecté téere bi ngay jàng alxuraan gi mooy alxuraan bala nga koo laal wala bala nga jël téere bi di jàng na nga fekk nga laab, na nga fekk li la war lépp ci say warteef nga def ko ba noppi doog a jël téere bi jàng, te booy jàng tamit nga jublu penku. Loolu lépp dafa bokk ci wormaal téere alxuraan gi. Beneen bi mooy ki lay jàngal donc koo war a fonk loolu sax, te loolu naa ci waxaat ci kanam parce que am na yeneen détail. So what I was saying is that if you want to memorize the Quran, there are things that you should do, that you should really consider. The first thing is being patient. Being patient means what I mean by being patient is everything that is your comfort. Like for example, eating, sleeping, and all of that, you should put it to the side. You should put it aside and focus on memorizing the Quran. When you finish memorizing the Quran, maybe you can go do that because there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with sleeping. There's also nothing wrong with eating or wearing good beautiful clothes and stuff like that. But when you decide to memorize the Quran, you should put all those aside, because the way I can say it is like memorizing Quran is doesn't want anything to be combined with it when you're searching for it. Like when you want to memorize the Quran, just focus on memorizing the Quran. Then when you finish, do whatever else you want. The second thing that I was saying is being respectful. Being respectful to two things: to the book and to your teacher. What do I mean by being respectful to the Quran is that don't put the Quran on the floor, and a lot of the students, they do it. They just throw the Quran and they go wrestling and stuff like that and fighting. That's not good. If you should respect the Quran, don't put the Quran on the floor. Before you touch the Quran, have wudu, and when you finish, put it in the shelves and stuff like that, or put it over there. So that's what you should do to be respectful to the book. And you also should be respectful to your teacher. And I can say a lot of stuff about that, but I'm gonna leave it in a while. I'm gonna talk about it in a while. Léegi fii li ñuy wax mooy dañuy wax ci ay mbir yu sew sewaan yoo xam ni booy jàng alxuraan dina la jàppale ngir sa mokkal gën a yomb. Bi ci njëkk booy ngay teel a yeewu bu dul jàng alxuraan sax dafa baax. Maanaam teel a yeewu fajar julli def say farata ba noppi day tax sax sa bis gën a jàppandi. Li nga bëggoon def sa bis bi yëpp nga def ko, ndaxte boo teelee yow ngir jàng alxuraan sa xel day bees tàkk. Maanaam sa xel dara du ci nekk ay problème du ci nekk, maanaam stress du ci nekk. Bu boobaa sa xel day set wicci day féex ngir
li nga mën a jàng lépp nga mën ko mokkal. beneen ñaareel bi mooy comme jamono dafa jàpp ni tey ba daanaka ñu ñëpp am nañ ay téléphone ak ay yu mel noonu yoo xam ne mën nañ ci enregistré lii balaa ngaa jàng sa suura bala nga koo liir sax nga dem nga déglu ko lu bëri yoon lu bëri yoon man noonu laa daan def mën a jàngal Alxuraan même su ma yeewoo avant may jàng suura bi sax su ma dee jàng école wala dara su ma nekk si terrain bi dama koy déglu di ko déglu rek doog a ñëw tàmbale koo jàng loolu tamit da lay jàppale bu baax nga xam ne da nga koy miin laataa nga xëy tàmbalee jàng. ñetteelu mooy ngay maanaam saa boo jàngee maanaam da ngay xam li nga xam ni moom ngay jàng boo xamee li ngay jàng chaque semaine nga ciy yokk ni ki tey ji boo tàmbaloon di jàng sept lignes boo demee ba sori ba xaw a sori wala 2 semaines wala ñaari semaines rek nga tàmbalee def ko page boo defee page nga def page ak xaaj boo defee page ak xaaj nga def ñaari page di def noonu ndaxte loolu day gën a yokk sa xel ngir ngay gën a mën a waaw bañ a yem ci leen rek daal waaw ni wala tamit bu fekkee rubu nga daan jàng boo demee ba 2 semaines wala 3 semaines nga tàmbali jàng nisif boo demee ba ay 2 mois 3 mois 4 mois nga tàmbali jàng ay xisib wala yooyu ak yu mel noonu. ñeenteelu mooy foo toll tamit del def baag bi maanaam den nafar ma ni ma daan def dama daan jël semaine bi ma doon dong tàmbali daal bi may xam ni sori ma woon noonu damay def semaine bi nga xam ni 4 jours yëpp damay jël bindu bu bees benn fan bi ma def ci nafar ma jël 2 jours yoo xam ne off la du ma jàng du ma def dara noppal sama xel temps yoo nag sori ma woon waaye bi ma demee ba sori damay jël semaine bi yëpp du ma am sax off dama jël 6 jours yëpp jël bindu bu bees one day ma nafar lépp loolu tamit baax na si. beneen bi tamit mooy mën nga tàmmal sa bopp tamit di nafar di tari te doo nafar dama xanaan def lu bëri bi ma soree damay ñëw rek niki su ma bëggoon tari juróomi isib wala dara du ma sax nafar damay ñëw rek ñu ne ma tari ma toog tari su ma juumee su fekkee ne maa gag fere wala ma kii su ma demee jàngaat foofu nga xam ne gag naa fa ndaxte loolu da lay jàpp day tax nga xam yow fii nii mokkal nga ko bu baax fii nii nag am nga ci problème nga jàngaa ko bu baax def noonu tamit di ko boole beneen bi mooy booy jàng ngay xool téere bu baax ba mel ni sax yow da ngaa photo téere bi dugal ko sa bopp bi ba nga xam ne bu ñu laajoon baat bi fu mu nekk sax nga mën ko wax ci page bi baat bi bu fekkoon ci bopp page bi la nekk nga ni baat bi ci bopp page bi nekk baat bi ci mujjanteelu page bi la nekk loolu day tax boo doon tari lu bëri day mel ne da ngaa tiim téere bi rek tari. I remember that like you used to tell us like to ask you where exactly the word is in the text. So we just open anywhere in the book and we ask him. He's telling us is on the top or at the bottom or in the middle. He used to say that like what he's telling is very true. So you just listen, guys who want to memorize Quran. Like he's telling you have to read it like you copying it as a picture. MashaAllah, good. Thank you. beneen bi mooy ci alxuraan dafa am lu ñu naan ay mutashaabihaat maanaam ay aay yoo xam ne dañoo nduroo ni ki qad aflaha man tazakkaa at qad aflaha man zakkaaha xam nga loolu ci xale yi day xaw a nduroo te duñ xam fu muy nekk loolu tamit nga koy bàyyi xel di xam fu muy nekk ban saara nekk bee ban saara nekk boobu tamit da lay jàppale ngir booy tari doo bëri looy gàgg beneen bi mooy competition su nu ma nee competition du xuma ci ay puukarawante wala yooyu noonu waaye dafay boo bëggee mokkal alxuraan day am koo xam ni moom ngay tànn daal nga ni kii du ma njëkk a mokkal alxuraan wala kii fu mu toll naa fa toll wala kii bu taree tey ma tari lu ko ëpp loolu da lay jàppale ci ba nga mën a jàng alxuraan nga mën a gaaw mokkal ok. waaw moom laa def Okay, so in this section I was talking about the tips that you can use if you want to memorize the Quran fast. The first thing is waking up early. Waking up early is very beneficial because
you should wake up early, like every day, because Salatul Fajr is early. So you should wake up early every day to pray Salatul Fajr. And when you wake up early, your mind is like fresh. So every time when you wake up early, it's easy to memorize because your mind is fresh. You're not stressing. There's no problem that's bothering you. So when you wake up early, you can memorize faster. So if you want to memorize the Quran fast, wake up early. The second thing is listening to the surah that you're about to learn on your phone. Before even reading it, before you even read the surah, just listen to it like as many times as you can, and before reading it, and that will be really helpful. The third thing is to train yourself to improve the amount of lines or whatever you're memorizing. Like for example, if you used to memorize like 7 lines, the next 2 weeks try to memorize a page. Try to memorize page by page. If you do that like for like 2 or 3 weeks, try to add like a page and a half, and try learning a page and a half and learn it. The next 2 months after that, try learning 2 pages. And after that, just improve. Like when I was learning the Quran, I could learn like 5 pages like in one day. Like not when I started, but when I got to like the 4th quarter, like one day I could read a new lesson, 5 pages, and I memorized it in the day. So that's nothing like incredible. It's not because I'm smart or something like that, but it's just like you improve yourself. If you train your mind to do it, you can do it. The 4th thing is always do back reviews. When you do a back review, like what I used to do is that I learn in a week I used to learn in a week like 4 days in a week, and take 1 day off, and take 1 day just for back review and to learn everything, and take 2 days off. So that's 6 days. So that's 7 days. Yeah. Okay. And when I reached the 4th quarter of the Quran, I used to take like six days, like in the week, 6 days, just to learn new lessons, and just 1 day for back review, and take no days off. Like I didn't used to take no days off. And the 5th thing is that you should train yourself into reciting without even doing a review. Meaning, if you learn, for example, if you memorize from Baqarah to Nasi, if Ustaz, for example, tells you to do a back review and recite it, don't even review it. Don't even read it. Just come and start reciting, because that will help you one day. Because one day, if you memorize the Quran one day, inshallah, you will sit like hours, like maybe 2 hours, just to recite. I've done it. You have seen me reciting, and that will help you into doing that, into preparing yourself to that. The 6th is that you should when you learn the Quran, you should be mindful of the shubahat. In the Quran, there are some things called shubahat, meaning words or ayat that looks the same but it's different. One is in this place and one in the other surah. So you should be mindful of that, and try to know which one is in what surah and which one is in what surah. The other thing is competition. What I mean by competition is that if you're memorizing with you're learning the Quran with somebody, and you almost in the same surah or something like that, try to compete with him. Like for example, if he learns today 7 lines, I'm gonna learn 8 or more than her. If he recites today, I'm gonna recite more than he recites. If he learns a surah today, I'm gonna learn 2. Try to compete with everybody, and like that would be really, really helpful for you.
So that was it. And I have a sheet over here that Usas wrote some stuff and he told me to read it to you. So I'm gonna go ahead and read it. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya man arada al-hifdha li kitabillahi isma' minni hafidhakallah. Oustaz daf ma bindal fii nii ay dénkaane yoo xam ni dafa bëggoon ma jàngal leen ko ngir ngeen xam moom lim leen di dénk. Bi ci njëkk mooy mu ni yow mi nga xam ne dangaa bëgg mokkal alxuraan déglul sama dénkaane te yàlla na la yàlla sàmm. Mu ne maa ngi lay dénk nga ragal yàlla ba noppi te nga sellal sa yéene ci yàlla ba noppi te nga summiku ci taraxlaayu rëy maanaam bu rëy daal te bul yëg sa bopp boo jàkkaarloo ki lay jàngal bul yëg sa bopp ba noppi te nga solu ci rëy maanaam dama bëgg wax dégg nga oh maanaam rëy daal mooy maanaam nga yëg sa bopp rek maanaam war nga yaakaar ni ki lay jàng moom dara yow yaay dara wala yu mel noonu daal ba noppi te ngay jëfee lépp li nga xam ne diggal na la ko maanaam ni ki xale yi fii di def da ngeen di wax dara ñu yaakaar ne ñoom ñoo la ëpp xel wala ñoo la gën a muus bu ñu leen nee defal dara def ko rek te noppi ndaxte gone nga te xamagoo àdduna dafa bëri ay secret laa tatakaasal bul tayel waroon naa ko wax fee sax nit warta tayel ku bëgg a mokkal alxuraan warta tayel dafa bokk ci li nga xam ne lay xañ mokkal alxuraan ndaxte tey jii boo toogoon rek mënoo nga jàng page ak xaaj waaye sab tayel tax nga jàng xaaju page yu te doo eggale sax beneen page yu wala yu mel noonu. laatu kasiril xaraa min ghayri darura bul di bëri wax ci lu dul loo xam ne aajo na maanaam loo xam ne daal mënu ñàkk nga wax ko daal nga wax ko waaye bu dul loolu bul bëri wax te bul nekk tamit di tontu waaw te bul tontu tamit ki lay jàngal bu dee dalay wax dara bul ko tontu lu dul ni loo xam ni lu jara tontu la maanaam lu jara wax la lu dul lool rek ki lay jàngal bu la nee defal dara demal nga def ko ndaxte moom jaar na ci yoon bi ngay jaar na fa ba yegg te xam na li nga xam ne moo la mën a faqastaral kon bu la nee lii bàyyi ko rek bàyyi ko ba noppi tamit lépp loo xam ni diggal na la ko waaye lépp loo xam ne mi ngi koy sàkk ci yow na nga ko def ba noppi te ngay organiser say waxtu daal maanaam li nga war a def ci bis bi yépp da nga koy organiser ba nga xam ne lii da nga koy def ci waxtu bi lii nga def ko ci waxtu maanaam nga am schedule bu baax rek. des na lu bari sax. Okay, so the Ustaz was saying, you who want to memorize the Quran, listen to me, and may God protect you. I'm recommending you to be God-fearing, and make the intention towards Allah subhanahu wa ta'ala and Him only, and don't be prideful, and don't feel for yourself, like don't feel that to yourself that you have something that somebody else doesn't have or something like that. And every time that your teacher asks you to do something, do everything and don't be questioning or saying something back. And don't be lazy. Don't be lazy, because laziness will not give you anything. And don't be talkative. Don't talk too much, because that time that you can take talking, you can go ahead and learn the Quran and talk about something that is important, like for example knowledge, or you want to know something about religion, talk about that instead of talking like mere talks. And don't
and don't be talking back to the one who is teaching you, because that can be really harmful for you, because the one who is teaching you knows everything that you're about to go through. So if he tells you to not to do this or do this, he knows exactly why he told you to do that. So just do it and don't bother answering or stuff like that. And have a good schedule, like in the morning or the day before. Put up a schedule, because you have a lot of things to do in the day, like for example going to school, coming to data, or whatever, for example go do laundry and stuff like that. So have a good schedule. Like if you have to go to school, say this time to this time I'm going to school, this time to this time I'm going to do my laundry, this time to this time I'm going to the data and I'm learning. And he said, oh, maanaam Oustaz day wax ay noqat rek ay wax ak Oustaz ni ak sa ki lay jàngal lu mu mën a toll ak at yu mu mën a am segam mokkal na alxuraan rek kon rawen la lu bari, kon maanaam ay atam lu mu tuuti bu mu tax nga wormaal ko ni ko war a wormaalee, ak lu mu lewet tamit bu mu tax nga wormaal ko ni ko war a wormaalee, bu mu dox sa diggante nga wormaal ko comme ni ko war a wormaalee. bajjiluhu warhamhu, maanaam na nga ko màggal ba noppi tamit na nga ko respecté. فلا تسأله عن شيء من أشيائه الشخصية كأن يهدي لك شيئا حتى هو الذي قام بذلك من طيب نفسه فأنت المطلوب أن تهدي له هدايا. تبين صفحة. هو عمي. Oustaz tamit nee na bul di ko laaj ci ay mbiram yoo xam ne ay mbiru boppam la daal, maanaam mbir yoo xam ni ay mbiru personnel la daal. ni ki waaw bu njëkk bi waa tasalu an shay min ashya'i shakhsiyya ni ki waaw moom la dama ne laa tasaluhu an shay'in min ashya'ihi ash-shakhsiyya bu ko laaj dara ci ay matériel ko ñaan shakhsiyya mbiri boppam carrément sa mbiri bopp la. yi mu moom maanaam ay bagages personnel yu ñuy jëfandikoo. dégg ma ci woon loolu de. ay matériel personnel am. waaw loolu ni de moom moo la ko bëgg a jox rek daal, maanaam moom Oustaz moo la ko bëgg a jox rek ci teeyu bakkanam. maanaam bu sa sëriñ bu nekk daan ko may ma lii jox ma lii yow yaa war a wuti dara dem jox ko. waaw waaye waru laa jox lu dul moom jekki-jekki rek bëgg laa jox dara nga baax ko toog. comme jël mbaxana ne bi ne la am ma may la wala yu mel noonu. fekk si suñu ñoom comme toll bi. mooy li muy wax naan ay mooy fi muy wax naa bul mos a bàyyi jàng te loo xam na nga ko jëfe ci feem. yàlla. muy laa taxqirannahu aw tusaxiranna amra min awamirihi, mu ni bul ko tamit doye dal wala nga xëy tuutil wala ngay tuutil benn mbir ci ay mbiram, maanaam ki lay jàngal ak nu mu lewet ak nu mu munti toll bul ko di doye dal wala nga xëy tuutil. wala taf'al shay'an yaliqu bil kuttaabi aw bil kitaabati hatta bil kitaabi wala kutaab mu ni bul def leen loo xam ni ci mbiru daara ji la wala ci mbiru jàng wala bind lu ni danga cee sàkku an ndigalam daal, maanaam bala ngaa def dara loo xam ne ci mbiru daara ji la wala ci mbirum jàngale la ak jàngale wala bindal xale yi nañ ci sàkku am ndigalam ba mu jox la ko ba noppi nga doog koo def. wala anta xaafidun
ak même bu fekkee sax aji mokkal alxuraan nga maanaam bul musa denc ci di sàkku mu lay ñaanal ba noppi tamit di sàkku di diisoo ak moom waaw laazimil hudu na nga dal maa na nga takkook dal maanaam fotool daal na ngay dal wastaqir wa rakkis da ngay sax ba noppi di practice ak yooyu noonu. practice mooy nga concentré waaw. kun mutawaadi'an na nga doon aji torox la. qaati'a kulli ma yumkinu ay yujiba arqalatan aw ihmaalan da ngay dagg lépp loo xam ni day waral ndox déstabilisation wala yu mel noonu waaw. lépp loo xam ne day indi day waral maanaam dalay yàqal sam njàng rek moo xam ab connexion la wala benn relation la wala lu mu mën di doon loo xam ne day yàq sam njàng rek fexe ba bàyyi ko lu mu mën di doon lu lay distract rek bàyyi ko. qaati' kullama yumkinu an yujiba arqalatan aw ihmaalan. mun tajannab anil waqaaxati na ngay moytu di biiru mooy naqari deret daal loola di naqari deret ak yu mel noonu. qaaxatan tajannab an qillatil xayaa da ngay moytu néew kersa maanaam da ngay am kersa daal. Masha Allah. loolu